Can I first of all say thank you very much for giving me the opportunity to be with you here today. It is such a glorious day outside, even though on the inside we're all wrestling with questions around conflict, around the resolution of conflict, and about how to address the legacy of violent conflict. And you know, I come from Ireland, from Northern Ireland. Прежде всего, я очень рад быть здесь сегодня. И в такой чудесный, ясный день мы обсуждаем достаточно сложные вопросы, мы обсуждаем конфликт, мы обсуждаем возможное решение конфликта, мы обсуждаем последствия конфликта. Я сам из Северной Ирландии. And in that particular context, I have been a peace breaker. I was an armed combatant in the Irish conflict. I moved through to being a political prisoner, and I was held in prison for over 15 years. I came out of prison and I decided that the violence itself was not getting any solution. We weren't getting any solutions. Nobody was going to be winning by using violence. И в этом контексте, в контексте Северной Ирландии, я был тем, кто разрушает мир. Я, собственно, взял в руки оружие, я воевал, я боролся, потом была тюрьма, я 15 лет сидел в тюрьме. И выйдя из тюрьмы, я просто понял, что насилие ни к чему не может привести, насилие не может быть решением проблемы. Within the particular group that I was involved with, the first thing that we had to do was we had to have internal dialogue. We had to explore what we really wanted in our society. Did we want to dominate and discriminate and just for us to have that particular part of the island? Or did we want our children and our children's children to have a brighter and a better future in peace and prosperity? We had that question to ask of our heads, of our hearts and of our souls. И, конечно, прежде всего мы должны были во внутреннем диалоге понять, чего мы хотим. Хотим ли мы доминировать и хотим ли мы использовать дискриминацию в этом доминировании, или мы обе группы хотим, чтобы наши дети жили в мире и согласии. So I had to enter into dialogue with myself first and foremost. I had to enter into dialogue with my friends and my comrades, and I had to enter into dialogue with those people that did not agree with my particular position around that issue, because they didn't understand what my interests were, and I didn't understand what their interests were. И, конечно, прежде всего я должен был вступить в диалог с самим собой. Потом я должен был вступить в диалог со своими друзьями, сотоварищами. И в конце концов, самое важное, я должен был вступить в диалог со своими врагами, с теми людьми, которые не совсем понимали, какие мои интересы в этом конфликте, и я не понимал, какие их интересы. What I found in the Irish context was that when dialogue broke down, war broke out. И мои наблюдения в североирландском конфликте, когда начался диалог, война начала заканчиваться. And I have been saying to people for the past 25 years, people who were refusing to enter into dialogue, I was saying to them that they're probably communicating a message that isn't being heard by the other people on the other side. И 25 лет я работаю с людьми, теми людьми, которые также находятся в конфликте, и я говорю им, наверное, вы не смогли коммуницировать, вы не смогли донести вашу позицию другой стороны. So we had to find a way to have conversations. And those conversations are not easy. They're full of risk, they're full of pain, they're full of hurt, and they're full of difference. But we had to find a way to facilitate those difficult conversations so that we could progress with regards to our society in Ireland. И мы должны были найти все равно эту возможность диалога. И, конечно, это очень сложно. Диалог сопровождается с рисками, диалог сопровождается с болью, с пониманием, насколько мы разные в каких-то моментах. Но мы должны были найти способ работы с этим, чтобы добиться мира, достичь согласия. We had to create context where there was multiple tracks for dialogue, not just simply one. We had to have political dialogue, we had to have dialogue at a civil society level, and we had to have dialogue at a grassroots community level, and we had to have dialogue between each of those levels
going up and coming down. И, конечно, нам было необходимо иметь этот диалог в разных контекстах, на разных уровнях. У нас были политические диалоги и диалоги с гражданскими активистами, с общественными организациями. И было важно создать диалог и между ними, не только внутри этих групп, но и между ними. We started that dialogue and those conversations around what was common, what was the common issues. We all wanted to have peace, yet we were fighting war. And those were the realities. People fight wars to achieve peace. And what we were achieving in Ireland was a war after a war after a war. A bit like the history of the Ukraine from my simple understanding of it. For hundreds of years in Ireland, we have mastered the art of fighting and killing each other. We had to take time to start giving consideration to how we can change. We had to take time to have dialogue for that change. We had to have it in a process that I call community, organic, inclusive learning. И, конечно, мы должны были прийти к общим интересам, а общий интерес был очевидный – это мир в нашей стране. Но в этом загвоздка, чтобы иметь мир, люди ведут войны. Мы воюем ради мира. Но если посмотреть на историю Северной Ирландии, это последние сотни лет, это только войны, войны, войны. И для того, чтобы измениться, мы должны были начать диалог. И это понятие, которое вот Мартин использует, это инклюзивное, естественное изучение на общественном уровне. What I have personally found through my engagement and dialogue is the more that I engage with other people, the more I understand myself. The more I understand myself, the more I can engage and represent my particular position around various interests with other people. И чем более я включался, увлекался в диалог, тем более я понимал, что я могу четче понимать свои интересы, свои запросы, лучше их обосновывать и объяснять другой стране. In the Irish context, we found very often that it wasn't the answers that were important, it was the questions that actually give people the opportunity to process what their answer might be. И в контексте Северной Ирландии, в этой ситуации, мы пришли к пониманию, что на самом деле не так важны ответы, как вопросы. И попытка индивидуально людей ответить на эти вопросы внутри себя. For my journey in relation to peace building, I have visited many other conflict zones. На моем пути как миротворца я, конечно, работал в очень разных странах, в очень разных конфликтах. Which have included South Africa, Nicaragua, Bosnia, Serbia, Macedonia, Croatia, Haiti, Gaza, the West Bank, and each time that I have been in those places, it has been about dialogue. It has been about either the preparation for when the time was right to have dialogue with the other side, which meant having dialogue within your own group to facilitate that conversation at a later date. И в своей работе я посетила разные регионы мира. Я работала в Южной Африке, я работала в Никарагуа, в Боснии, Сербия, Хорватия, в Газе с палестинцами, с израильтянами. И везде мы сталкивались с проблемой начинания диалогов. И мы также понимали, что должно быть некое согласие внутри самой группы, чтобы начать диалог с оппонентами. I'm not saying that everybody can actually engage in the dialogue. For some people, their trauma and their pain has to be addressed first. They're just not in that position to be able to have that type of engagement. But they do need to be supported. And society needs to carry on that conversation with those people who are willing to engage with that conversation. At the very least, to get an understanding of where the other side is at.
Because in the absence of dialogue, we develop beliefs and myths about the other side, which may not actually be true. И я не говорю, что все могут вовлекаться в диалог, что все могут его вести. Конечно, у отдельных людей травмы и боль произошедшего не позволяет им быть вовлеченными в диалог, но общество должно оказывать поддержку таким людям. Конечно, в первую очередь это должна быть работа с травмой и с болью. Но те, кто хотят, те, кто желают, должны создаваться возможности и условия для включения в диалог. И если такого диалога нет, то просто продолжают функционировать мифы и различные верования, которые не имеют ничего общего с реальностью зачастую. This year we're commemorating the 100th year since the outbreak of World War I. В этом году, вы знаете, 100 лет празднования стали с начала Первой мировой войны. Простите. It wasn't that many years after the end of World War I whenever we had World War II. Не так много лет прошло с момента начала Второй мировой войны. If those two wars taught us anything in Western Europe, it taught us that we needed to have dialogue, and that's why the European Union was actually created, so that those differences could be expressed in a room without having to go to war, or to try to alleviate the problems that we have. И если эти две войны чему-то нас научили, так это необходимости диалога. И создание Европейского Союза, собственно, отвечало этому запросу иметь диалог. I'll just finish on this one point. It's not a question of will you have dialogue, it's a question of when you will have dialogue. Because dialogue will happen, it's when it actually happens. Throughout the years of violence in Ireland, while people were fighting, there was dialogue taking place. It was quiet on occasions, on other occasions it was rowdy, but it was happening. It's probably one of the most important things that we can do whenever situations are tense and dangerous, is to have the dialogue. I would encourage you to speak to each other and to speak to other people, to have those conversations. И на самом деле вопрос не в том, будет ли диалог, вопрос в том, когда он состоится. И говоря о конфликте в Северной Ирландии, диалог был всегда, была коммуникация, но в какие-то моменты она была на очень тихом уровне, молчаливом, в какие-то моменты более громко это выражалось. Но самое важное, что мы можем сделать в ситуации военного конфликта, это говорить, это слышать. And finally, if I could say that having dialogue does not in any way dilute your identity. И важно понимать, что иметь диалог, поддерживать диалог не значит терять что-то.